ওকে ওকে মামারা, কি খবর সবার? ব্যাক টু বায়োমিউট্যান্ট চলে আসছি আমরা আবার যেখানে ছিলাম, লাস্ট যেখানে ছাড়ছিলাম ঠিক সেখান থেকে আবার স্টার্ট করতেছি। তো আমাদের লাস্ট মিশন ছিল হইলো আমরা একটা রাইভাল আউটপোস্ট ক্লিয়ার করছি। ক্লিয়ার করার পর এবার আমাদের হলো দ্য রিসাইক্লোপিডিয়ান, এটা হলো মেন কোয়েস্ট, ভিজিট গিজমো। অ্যান্ড পাশাপাশি আমাদের আরও দুইটা ট্রাইবাল আউটপোস্ট আছে যেটা ক্লিয়ার করতে হবে, দেখতেই পাইতেছো। তো এই যে একটা, এই যে একটা, ঠিক আছে, এই তো। তো চলো আমরা দেখি ফাস্ট ট্রাভেল করে যাইতে পারি কিনা। Let's see. এখানে আমরা ফাস্ট ট্রাভেল করতে পারবো। আচ্ছা দেখি না কত দূর দেখায়, বেশি না, 430, চলো আমরা দৌড়াইতে দৌড়াইতে যাই। মোরকা ডরপাস আউটপোস্ট, বাহ, এটা কি জিনিস? Biocontaminated container. Collect the bioblouse and use this to unlock mutations in the image to change their appearance. Bioparts. Nice. Might Equip keep করা you যাক। dry at least. That's just nasty. Biohazards make you puke. হুম। আচ্ছা আমার না সাইডে একটা আসছে। আচ্ছা না না, এটা অ্যাক্টিভিটি হলো 6টা দরকার ছিল। কুল, চলো আগানো যাক। That's a gnote. Easy prey for Lupin. For everyone else, they're a perfect mount and easily tamed if they are kept fed. The peep plant. Glide under it to gather the peep seed. You can use peep seeds to tame free roaming mounts. আরে নাইস। The Azure Granat. আরে সেরা। You can move and shoot while mounted. The mount will stay where you left if you dismount. Current position press 4. আরে নাইস, এই তো। আরে সেরা। এটা কি? Green leaf plant. Jump through the loop to collect the leaf. You can use that to buy things later. Green is the monetary currency in Biomutant. Don't look that beastie in the sears. আরে মরবি নাকি? মরিস না, আয়। শর্টকাট মারতে চাইছিলাম, মাউন্ট পেয়ে গেছি যেহেতু। That's a resource totem. A monument left behind by those that picked scrap, trying to keep the area clean. Scrap totem. Bash it with your weapon to gather materials for crafting weapons.
That wood scrap seems like it would be perfect for your plans. You can make so many amazing things out of wood scrap. ভাঙা ফেলবো এটা। Looks like some solid wood scrap there. Nice. চলো বন্ধু চলো। It's the chug yard. Couldn't just be open, eh? The day is always brighter. আমার কি ঘুরতে হবে? The board mainly has posts from those that used to work at the chug yard back in the days gone. They don't make much sense these days. Not much more to say about the board, but Gizmo is holed up in the underyard here working on that Mekton of his. The Toxanol Corporation used to run chugger-chuggers out of here, big machines on rails with smokestacks that fouled the air. The rails used to be filled with chugs packed tight with two-leggeds, like guppos in a tin. You're on the right track. Keep your eyes open. Okay. Follow the trail. এটা একটা নতুন সাইড কোয়েস্ট পাইলাম। কে ওখানে শব্দ করতেছে? নাইস। Tribes always scavenging for scrap, and the yard has plenty to go around. But they should have stuck to looting instead of playing around with sprites. সব খাই দিব, সব খাই দিব। It's hot. Punched up. নাইস। এই মোটু তুমি কি দিবা? দাও। That's an odd thing, don't you think? You have a good eye for that stuff.
Bomber Bonker's busy ram-banging the door. This is your chance. Mark karo, mark karo. Let's see. Pry open the door. Chuggiat. History is nothing but a series of stories. Shera. Land the spy rocket. Yes, you can do anything. The sky's the limit. Now, let's take this back to Earth. Oh, এটা কি ছিল? Wow, you really took that all the way down to the end. In flames. এটা কি ছিল? Yuck. Biohazard. Sickening. নাইস। এবার হয়ে গেছে। Go to the transport tab to select which mount to spawn from the top slot in the transport. Radioactive damage. It only gets weirder from here. Yes, খেলা হবে। It's a wonder some of these up and downs still work. Guess they built machines better in the past. চলো নিচে যাওয়া যাক। Obviously, faster machine The অনেক spent better ছিল। nuclear fuel, the toxinol dumped in the surf, had detrimental effects on the marine habitats, while the overflowing landfills contaminated the groundwater. Combined, this sent their world hurtling on an inevitable road to ruin. This won't be a field trip. It's the real thing. হ্যাঁ চলো তো আমরা ওই যে আমাদের গিজমো I need to brush up on my Wando, but I have a feeling he believes it was you that caused the bang at the yard. Yep. Oh, and he says he knows you. You used to call him Gizmo. He gave you the oil-greased hands when he taught you how to upcycle. Gizmo remembers you as a nice kidling, and he can still sense the warmth of your good heart. But Gizmo says how you experience a memory can be different. You know the story, but sometimes the truth it brings is personal. It carries so much hate, and its insatiable hunger has only increased over the years since it claimed revenge on your parents. Gizmo says he also has re-memories from the long gone, but unlike you, he doesn't think of the past, for it's gone. He understands history made Lupa Lupin a big part of your past, your present, and soon, your future. You still believe there's some good in everyone. You still have hope for tomorrow.
He says you should know that what's meant to be will always find a way, but history shouldn't consume you. Gizmo understands you still have strong feelings, but urges you to keep them under control. You've witnessed firsthand what it'll lead to. Yes, that's the way. No arguing with that. Sometimes your gut is flat out wrong. Don't ever doubt yourself. You are number one. Even the dark knows you're better than this. Stick with me. We'll rule the world. Would like to know if you ever doubt the choices you made on the path that brought you to this point. Would you have been happier going in a different direction? Supposes that's all any of us can do. Hard to believe the world is actually going to survive. Just seemed impossible till now. Grateful to you for coming back and doing your best to change things. You were the only chance they had. Wonders if you liked working with the Myriad. They always seem so centered and so seeking. Figures everyone does. They seem unusually dedicated to finding them. But that's not important now. Gizmo says it's taken a long time to bring the past up to the present, and where you go from here is up to you. You need to set the past aside, at least for now. True. He can't leave the underyard as he has no protection against the vacuum in the dead zone. So you need to salvage scrap to upcycle the Mekton, starting with the old crate outside. You should return when you've retrieved the scrap. There's no time to waste if you want to make the Mekton strong enough to fight the Jumbo Puff. It's the part of the land that suffered most from the apocalypse. It's deprived of oxygen, making it next to impossible for anything but creatures that were most contorted by the contamination. Venture into dead zone. Find a way into the ruins. There's short of breath and death to this zone. Better take care. He who half breathes, half lives. The zones are vast areas covered in deadly hazards. You can only withstand the hazard for so long before it kills you, so be careful. Shout about it later. That's the leftover you're looking for. Climbing spot. Use the normal movement controls to move to the next ledge. Jump ahead to stop climbing. ওরে ভাই ভাই মারা পড়ছি রিস্টার্ট করা যায় বুঝি নাই জিনিসটা কি
কি হইলো? লোড হইতে তো টাইম লাগতেছে কেন? It really is a different world underground. Keep to the straight and narrow. These boxes can be found around the world and contain parts for you to customize the Mekton. কাজ করো, কাজ করো। Nice. Return to Gizmo. পেয়ে গেছি। He says that's enough to get the Mekton functional. You'll have an engine, a fuel soaker, a gun, and a gathering net, but no armor, nor enough oxygen supply. জানি না এই Made a জিনিসটা কি suction ফাইট device, করতে so কাজে the লাগবে। Mekton can use the black tar as an instant refuel. You can also use it to clear oily goo puddles, so you can pass and access hard-to-get-to areas. He's been working on another project for the Mekton, a cannon, but it needs ammunition, and by that he means the scripts. He says if they're trained right, they'll turn into a distraction for the jumbo puff. The best way to find scripts is to go talk to Moog. He knows the ins and outs of every breathing thing left alive after the apocalypse. Unfortunately, this means you'll have to venture farther out into the dead zone than Moog's camp on the steep depot. Once you find Moog, he'll be able to give you directions to where you'll find scripts. It's a little feisty and tough critter, a perfect fit for a live ammunition, if you ask him. Okay, বুঝতে পারলাম। Then jump on it and use the call mount button. আরে nice. Mugnos. Ask Moog about scripts. Can't cross the oil pools, but you can use it to remove the oil to soak out the আরে সেরা। Nice. Stomps even harder. Daytime is the best time to get things done. The grease monkey's Mekton is built sturdy, just like himself. Can you imagine how this place used to look before the dead oil flood?
চলো চলো এগিয়ে যাওয়া যাক। Might want to hold your breath before you head any further. You're about to witness the breathtaking vistas of what's known as the Dead Zone. এটা ভাই উঠতে হবে। That over there is Steepo Depot, the cliffside that Moon hangs on to. Can't rely on technology all the time. এই তো মুখের কাছে চলে আসছে। Immo. Diava. ও উপরে উঠতে পারতেছিল না, আমি উঠে আসলাম। Let's see. থাক। Kun man sela fat uvuksu iskualihan joska. This one's impressed to see you out here. He figured you'd be dead by now. Not many are as tough and clever as you must be. Me. Claims he goes after the most dangerous game, huge monsters. এটা আবার কি জিনিস? Moog says that all your power doesn't do you a bit of good if you're not willing to pull the trigger when the time comes. Immo. Choosing what to kill and what to spare are the most অ্যারো দিবে নাকি? important অ্যারো decisions you ভাই আমার make. সেরা লাগে ওপেন ওয়ার্ল্ড গেমে। You might have a steady aim, but you need to be sure that you pick your targets with care. Tarimanja. Sigaya lama yaba. It's hard to make those life or death decisions for others, but someone's got to do it. Otherwise, they'll do it themselves, and you know they'll miss. Mishako her. Claims he mostly kills whoever he doesn't like. Dokunduf me. Says it's wild that the world seems to be coming back, but he supposes that means more monsters for him to shoot. Me. Wonders why you work so hard to keep things alive. Bullets help thin the herd instead. Kuali untlump. Says you should give up on working with the stubborn myriad. He keeps trying to put out their lights and they keep putting up new ones. Dana untiza fela. Says they keep the monsters away. He needs them closer, not farther. ও আচ্ছা, এই জন্য। De hos. But enough of that, right? Zöne nenaftenen. Sirga full of de hos. He says the wildlife, nature, has changed and turned against us. Instincts of survival took over when the world changed. Cherry la fia. He's not sure about their veggie diet anymore, and if it's changed, who knows what it's done with the chemical composition of their body output. Kalba umonjudo favazene. Si logo partinea falish. Right now, though, he feels he's come to a point where he's got a pretty clear idea on the whereabouts of monsters, both tall and short. Zeta in yach. Says as big as they are, the world is bigger. To find where they are, you need to see where they've been. Some. Moog says you must learn to walk before you can run. It takes practice before you can call yourself a monster hunter. Bon. Fortunately for you, he can help. He understands you need to start off with something small before you go big. Hose eskuku Johanna Goga. Woksa u intabadan kali. There's no better place to start than a squip cave. Hunting down a couple of these little critters for yourself should keep you on your toes. Badan analove.
spazieren. Says you stick to the haunting and shots present themselves later. গেলে সাউন্ড মেশ চলো Eyes on the road or whatever's ahead. এবার খেলা হবে চলো চলো আগানো যাক Wait, it's the script hole-up. Place is just filled with critters. লেভেল আপ হয়ে গেছে চলো আমরা ভাইটালিটি বাড়াবো Tough like steel. নতুন অঙ্ক শিখে আসি আমরা চলো enter the bunker Ooh, a biohazard like that can make you real sick. The right key could open this. Just keep your hands upon the steerer. Once the volatilization from the nuclear waste evaporated,
a volatile gas rose through the soil and infested structures, even Toxanol's own buildings. So, in a way, they caused their own death. Okay. Understood. Use the elevator. Reach the upper level. নিচে যাইতেছি আপার লেভেলে কেমনে পৌঁছাইলাম Idea. Go knock the lid off that sludge truck. It'll fill the place up and you can get up to that entrance there. মরলাম 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 এই গেমটা লাস্ট চেক পয়েন্ট থেকে লোড হইতে একটু টাইম লাগে হয়তো থাকুক Keep on tracking down here and things will look up eventually. Oh, idea. Go knock the lid off that sludge truck. It'll fill the place up and you can get up to that entrance there. আরো বেরোবে এই তো উঠছে Got that critter good.
Every little bit helps. Much harder to see outside now. Got it. Good one. Keep your powder dry. নিয়ে নাও রেখে দে আপাতত Looks like the switches need to be turned to match so enough charge can flow through the conductors. Just a few moves left. Make them count. হইছে Good. That's enough electric current to initiate the actuators and activate the framework. ভিডিওটা একটু বড় হইতেছে বাট পুরোটা না খেললে আসলে মজা আসবে না আলটিমেট মেলে ওয়েপন ইয়াপ ফাইন্ড দ্য লকার এবার উপরে যাইতেছি It's going to cause a catastrophe. Area completed. Return to busy. ভাই এত অন্ধকার কেন কিচ্ছু তো দেখা যাইতেছে না So little alive here. ভাই কাজের টাইমে আসল জন্য আমি সামন করতে পারতেছি না কেমনটা লাগে ওই ইটা সামন হইতেছে না You look a wee bit pale.
মরলাম, মরবো জানি। A tragedy. আরে কাহিনীটা কি হইলো? ফাস্ট ট্রাভেল করা যাবে কি এখান থেকে? হুম, হুম, হুম। Don't stop to rest. এ এখান থেকে ক্যান স্টার্ট করাস ফাউল গেম। হাইপক্সিয়া জোন থেকে আমার স্টার্ট করাইতেছে। Rid of the aches and pains. না, এইখান দিয়ে যাওয়া যাবে না। আই থিঙ্ক আমি কোনো বড় ভুল করতেছি। আর আমি ব্যাক যাইতে হবে। ওয়েট, লেট মি ফিগার আউট। Breathe. Keep breathing. ভাই এত অন্ধকার কেন? কিচ্ছু দেখা যাইতেছে না। এই তো এখান থেকেই তো আমি ঢুকছিলাম। হুম, এলিভেটরটা লাগবে। ওই জায়গাতে আমি যাইতেই পারবো না। আচ্ছা আমার মেকটান গেল কই? অদ্ভুত। মরে যাবো জানতাম। You'll be missed. আর ইউ উইল বি মিসড। আমার মেকটানটারে সরাই নিয়ে গেছে গা। আমি এখান থেকে বেরোবো কেমনে এটাই বুঝতে পারতেছি না।
Odd things lurk in the darkest parts of the underworld. ও লাভ দিলই না ঠিকঠাক করে। ভাই আমি ওইখানে যখন গেটটা খুললাম তখনই তো মেকটনটা রাখছিলাম তাই না? মেকটনটা গেল কই? Take a good look around you. হুম, আমার উপরেই যাইতে হবে। এই তো ভাই কেমনটা লাগে মেকটনটারে ছাইরা আমি গেছি গা বাচুম কেমনে স্বাভাবিক কথা এবার আমি বেঁচেই যাব In the old world, roads like this really led somewhere. Now, most of them lead to disaster. যাক বহুত কষ্টে বের করতে পারছি অন্ধকারে না লিটারালি এত অন্ধকার ছিল আমি খুঁজেই পাইতেছিলাম না It makes such a great sound when it moves. নিয়ে আসছি সবকিছু He says that's enough scripts to sustain the Mekton's claw crane cannon with infinite ammunition. Well done. নাইস That's the special weapon he made to store the scripts in the Mekton. It will be strong enough to launch them at the Jumbo Puff. নাইস Gizmo's made vehicles before to confront the Jumbo Puff himself, but failed. But this time, it's different. The Mekton will be strong enough to do the job. hope so ব্যাগে নিয়ে গেল দেখানোর জন্য Jumbo Puff. It's time to put a stop to the World Eater now. Otherwise, he fears the damage it's caused to the tree already will be too much to handle. He asks you to not even think about taking on the Jumbo Puff on foot. You'll need the Mekton to do the job. Take his word for it. তার আগে রাইভাল আউটপোস্টগুলো ক্লিয়ার করা দরকার There's time to improve the Mekton before you confront the Puff. There are more wreck boxes out in the dead zone with gear you should be able to equip the Mekton with on your own.
He's sure you remember enough of what he taught you about upcycling to fit some skronky gear to the Mekton on your own. Gizmo wants to help if he can. Says goodbye to you. ইয়েস, তো আমাদের নতুন মেন কোয়েস্ট চলে আসছে। হ্যাঁ, দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড ইটার, ডিফিট দ্য জাম্বো পাফ। ওকে, বাট পরে ডিফিট করার আগে আমার উপর যাইতে হবে। Feels good to be alive. ইয়েস, নাইস। তো আমি ম্যাপটা একবার খুলি, ম্যাপে আমি মার্ক করব ওই যে হলো জাম্বো পাফ। বাট তার আগে আমি রাইভাল আউটপোস্ট ক্লিয়ার করব। একবার ফাস্ট Let's ট্রাভেল করে see. দেখি কেমন লাগে। চলো ফাস্ট ট্রাভেল করলাম। এবার এখান থেকে আমি নেক্সট আউটপোস্টে যাব। আমার এরপরের ভিডিও হবে হইলো আউটপোস্ট ক্লিয়ার করা, ঠিক আছে? অ্যান্ড আমি ম্যাপে মার্কও করি আমার জার্নালে, সাইট মেকটন কুল। বাট মেইনে আমার হইলো রাইভাল আউটপোস্ট। হ্যাঁ, এটা আমার এখন মেইন টার্গেট, তো আমি আগে এইটাই যাব। আফটার দ্যাট ওইটা ক্লিয়ার করব, দেন কুল। তো মামারা, ভিডিও বহুত লম্বা হয়ে গেল, ঠিক আছে? মোটামুটি আমাদের কাজ হয়ে গেছে, আমরা জাম্বো বাফরে ডিফিট করার জন্য অলমোস্ট প্রিপেয়ার্ড। অ্যান্ড আমাদের রাইভাল আউটপোস্টগুলোও একটা ক্লিয়ার হয়েছে, আরও দুইটা বাকি। তো নেক্সট ভিডিওতে আমি ঠিক এখান থেকে আবার স্টার্ট করব। এখানে আবার ফার্স্টে আমি রাইভাল আউটপোস্ট দুইটা ক্লিয়ার করব, টার্গেট ওইটা। দেন জাম্বো পাফরে আমি ডিফিট করার ট্রাই করব। তো মোটামুটি চলো তাহলে, ভিডিও এই পর্যন্তই থাকলো, লম্বা হয়ে গেল অনেক। তো নেক্সট ভিডিও ঠিক এখান থেকে স্টার্ট করব। টিল দেন সবাই ভালো থাকো।